Hallo Leute, Mad Dog Dulla hier. Heute will ich euch zeigen, wie man Knockin' on Heaven's Door auf der Mundharmonika spielt. Genauer gesagt die Singstimme von Knockin' on Heaven's Door. Und ich habe mir bei meiner Version viele Inspiration von der Version von Guns N' Roses geholt. Und Slash spielt dieses Stück in Fis. Das bedeutet, wenn wir das Ganze in zweiter Position spielen wollen, haben wir eine B-Mundharmonika. Wenn ihr die deutsche Notation wollt, dann eine H-Mundharmonika. Aber normalerweise steht es immer in Englisch, da das wäre dann B. Bevor wir aber ganz anfangen, will ich euch noch sagen, dass bald ein neues Album von mir rauskommen wird. Zwar nur auf den nicht physischen Markt, so wie Spotify und so weiter, weil ich kann es mir einfach nicht leisten, CDs zu pressen, das ist zu teuer. Aber es wird ein neues Album von mir geben. Die meisten Stücke kennt ihr sowieso schon, weil ich die hier auf YouTube sowieso veröffentliche. Aber es sind ein paar neue dabei und ein paar, die ihr schon kennt, die ich aber abgeändert habe. Es gibt zum Beispiel eine neue Version von dem Stück, das ich geschrieben habe, das hieß Scarface. Ich habe es überarbeitet und es ist jetzt auf dem neuen Album drauf. Ich brauche nur noch ein Albumcover. Also haltet Ausschau. Ich werde es euch auch nochmal sagen. Okay, zurück zu Knockin' on Heaven's Door. Wir fangen an mit dem Dreizug. Dann gehen wir den Dreizug haben wir dreimal und dann gehen wir in den zweiten Band von 3, zweimal, dann in den Zweizug und dann wieder zurück zu dem zweiten Band von 3. Das klingt dann so. Das ist der erste Teil, ja? Beim zweiten Teil haben wir den Dreizug, den Vierzug, den Fünfblas, dann wieder zurück zum Vierzug, zum Dreizug und dann sliden wir so ein bisschen, nein, nicht sliden, aber wir rutschen so in den zweiten Band rein und gehen dann in den Zweizug. Ja? Und dann wiederholt sich das Ganze, der erste Teil. Und dann haben wir eigentlich nur noch zum Schluss zweimal den Zweizug. Okay? Das ist eigentlich alles. Also insgesamt
Und damit ihr wisst, wie sich das mal anhören kann, wenn man das komplett aufnimmt, habe ich es euch aufgenommen. Aber ihr wisst, wie das ist. Auf YouTube weiß man nie, ob das jetzt funktioniert. Also das ist kein Stück von mir. Also es kann jetzt durchaus sein, dass YouTube mich das nicht hochladen lässt. Wenn sie mich nicht lassen, dann seht ihr jetzt nichts mehr. Wenn es geklappt hat, dann seht ihr mich jetzt über diesen Track spielen, den ich gemacht habe für euch. Okay? Das war's für heute. Ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut auf den Like-Button und wenn es ganz cool war, überlegt euch zu abonnieren. Mad Dog out. Hi guys, Mad Dog here. Today I want to show you how to play Knocking on Heaven's Door on the harmonica. And for my version, I have drawn a lot of inspiration from the version that Guns N' Roses played, because that was the first version I heard when I was a young boy. I only later found out that it was a Bob Dylan song. And Slash plays that thing in F sharp, which means that if we want to play that in second position, we will need a B harp. But if you don't have a B harp, you can still follow the taps. It will still give you the same song. It will just sound higher or lower depending on your harmonica, right? So before we start with that, I want to let you know that there will be a new album of mine coming pretty soon. I don't know yet exactly when, because I still need an album cover and stuff. But there will be a new album. There will not be as much new songs because you will know them already, because I released them mostly on YouTube before I even do them, put them on an album or something like that. I will not have physical CDs for sale or something like that. It's just too expensive for me to afford. I'm not a professional musician, but there will be Spotify and YouTube Music and Amazon Music and Apple Music and what not, right? So if you want to listen there, it will be greatly appreciated. There are a few songs that have been revisited. For example, there is a new version of the song I wrote for my friend Jim called Scarface. I revisited that song and put a little bit of piano on it. And there will be one or two songs you haven't heard yet, but most of them are already known to you. But okay, back to the Knocking on Heaven's Door thing. So we start off on the 3 draw and that 3 times. And then we go to the double bend in 3, 2 times. Then we go down to the 2 draw and back to the double bend in 3. That's the first part. And it sounds like this.
then the second part is 3 draw, 4 draw, 5 blow, back to the 4 draw, to the 3 draw, and then we kind of stumble into the second bend in 3 again and stop at the 2 draw, like this. And then the first part repeats. And then for the last part, we just have two draws at the end instead of going back to the second bend in 3, right? So the whole thing would be okay. And because I want you to know how that can sound, I created a track and played over it and improvised over it. The only problem is that I don't know if YouTube actually lets me put it up, because you can have problems with copyright, because that's not my song. You know, I have no rights to that song. So if YouTube lets me upload that, you will now see the track of me playing over my backing track. If not, that's gonna be it, right? So let's hope for the best. And we'll see each other in the next video. I thank you a lot. And hit the like button if you liked it. And consider subscribing if it was very good. Okay? Until the next time, Matt Abdullah out.